So masters, the meditation technique that we are going to follow is Anapanasati meditation. Ana means inhalation, Apana means exhalation, Sati means being with it. So being with this inhalation and exhalation, that is nothing but being with our normal and natural breath. The breath that is there right from our birth. So what we are going to do here, so during this 40 minutes, so we will bring back our mind from several distractions that we have on a day-to-day basis to concentrate, to focus only on one single thing, that is our breath. So by doing this, we are shifting our brain waves from beta to alpha, and slowly we become settled into a peaceful, thoughtless state. So meditation is a state that happens to us. It's not that we try. So when we focus on the breath, what happens is we naturally settle into a most peaceful state in which the thoughts are lost, your identity is lost. You are in a state where you become nothing. So that is the most powerful state where you will be receiving abundant amount of universal energy. So 1 hour of meditation is equal to 6 hours of sleep. So with 1 hour of meditation, you will be receiving the energy that you will be receiving during 6 hours of sleep. So that powerful the meditation is. So when you sit for the meditation, it's quite natural to get a lot of thoughts initially, and that becomes, that naturally settle downs. And also remember masters, if once you close your eyes and sit in the meditation, if you're naturally in that meditative state, no need to specifically focus on the breath. Breath is just a tool that we are using to reach to the meditative state. Observing the breath itself is not meditation. Observing the breath is a practice that we are giving to the mind. So with this information, so now let's understand how to sit for the meditation. Remove specs if you have, and sit in a calm and quiet place. Close your eyes. Cross your legs if you can. Cross your fingers if you can. And sit in a comfortable posture where you can sit for a longer time without moving. Because once you sit in the meditation, if you are sitting in a complex posture where you have to move for every 5 or 10 minutes, it disturbs your mind. So any disturbance in the physical body can actually a little bit disturb the mind. So that is the reason we say that choose a comfortable posture. Try to sit straight if you can. Now start observing your normal and natural breath. How to observe that? Focus near your nostrils. See how when you're inhaling, where the breath is touching near the nostrils, whether the air is coming in through the right nostril, or where the air is going out through the left nostril, or else when you're inhaling, is the air coming through both of the nostrils, and when it is coming inside, where it is touching near the nostrils. By observing these small things, you can be able to observe the normal natural breath without disturbing the breath. Observe the natural and normal breath, masters. I'll be sharing some
instrumental music which will help you to anchor you in this moment, in the present moment, and help you with the meditation. And also, it acts as a source of energy, amazing energy. Swasa Nidadhyasa. Observe your breath.
Now slowly close. Masters, slowly come back to your body awareness, but please do not open your eyes. Now, can you please visualize or imagine a person or a thing that you love the most? It can be the God that you pray every single day, it can be your child, it can be your spouse, it can be your mother, it can be your father. Just remember them, just visualize them. Just remember or imagine that person or a god, or it can be even a pet. Just by remembering them, tears comes out of your eyes. Love flows out of you naturally. Just remember that one person. Now, let the love flow from your heart naturally. Fill that person with love completely. Now, fill that love within each and every cell of yours completely. Now, let that love flow into you also naturally. Completely fill yourself with love. Now, please repeat these words after me. May I be happy. May all the beings be happy. May I be peaceful. May all the beings be peaceful. May I be healed. May all the beings be healed. May I be filled with love. May all the beings be filled with love. Wonderful, Masters. Now, repeat these affirmations after me in your mind.
I love myself. I value myself. I deserve self love and all the love. I am enough. I am proud of myself. I believe in myself. The most important, I am easier on myself. I am worthy. I am valuable. Say it with a feel, masters. Really feel it and say that. Yes, you deserve it. Yes, you are valuable. I accept myself as I am. Wonderful, masters. Now, slowly, slowly, come back to your body awareness. Open your palms and place them on your eyes. On my count, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now you may gently open your eyes with a wonderful smile on your face, masters. You did wonderful. You are all amazing. Once you settle down, if you have any questions, or you can share your experience about the meditation, or how you're, so far in 2 days, how's your journey on the self-love going so far? Any questions on them? Any questions on the activities that you are doing? Any questions on why you're doing them? Any questions on how to do them? Please share your questions or experiences, masters. Thank you, Sister. Help. ఎవరైనా ఏమైనా మాట్లాడతారండి? యా. Yeah, how it will be helpful? Uh, I heard it is a deep cell meditation before, but this this turned to be self love. Right. Yeah, so that was a totally a different topic, Andy. So we wanted to start with self-love in this 21 days, and later probably we might be taking that class as well. So Okay. any questions that you have on self-love, this topic? No, Okay, I'm good. no worries. That's wonderful, Padmaja garu. Okay, thank you for sharing, Padmaja garu. Okay. If you don't have any questions, just let's, since we are doing this 21 days self love challenge or sessions that we are doing,
So let's try to understand a little bit about what self love means. Let's start with that a small topic, and probably we will keep learning about why self love, how we have to do, why it is really important. Okay, so self love is nothing but it's a practice of nurturing yourself, pampering yourself, understanding your needs, and also understanding your boundaries. And also, self love is like treating yourself. Most of the times, I personally, what I see is what women, or generally men, what they tend to do is, um, okay, what people usually tend to do is they love their family a lot. They take care of their responsibilities. Say for example, when it comes to the parents, okay, they show a lot of patience to their kids. They accept a lot of their mistakes. They love them unconditionally. They provide to them unconditionally. So it's all unconditional love and acceptance and support and everything, and the nurturing and creating a right environment for them to for the kids to flourish, right? So we tend to often love others a lot. We give a lot to the others, but when it comes to us, um, right from the I mean we are being taught this as a child, that you have to care others else, other people first, others first, and then you have to give the last and the least preference to yourself. If you are giving preference to yourself and your needs and your boundaries, then you are called as a selfish fellow. So that is where a young mind, as a child, we got confused. We are all born and brought up in those kind of values and the traditions and the culture. Definitely valuing others is important, but nobody in our tradition or culture or our parents do know, and they didn't even let us know that not only valuing others, valuing yourself, valuing your needs, and valuing what you like or dislike is also important, equally important. And also spiritually, you are divine, I am divine, everybody is divine here. So if you are nurturing the divinity in the other people, why not you're nurturing the divinity within yourself, right? Most of the time, why self love is given importance, not this practice is not just about love, it's about self love, right? So the self love practice is like reparenting yourself. So maybe you would have had a wonderful childhood where your parents would have loved and supported you, or sometimes maybe you are grown up in such a conditions where um, uh, you didn't have the emotional support that you need. You didn't receive the support and the validation that you need as a child, and you're always disciplined with that value, this value, no, this is the you're always being probably set in the boundaries that you have to live like this, that you have to, if you're a girl you have to learn this, if you're a boy you should not show your emotional side, don't cry, why you're a boy, you should not cry. So maybe you are given certain limitations, maybe you would have grown in certain kind of limitations. Now self love is challenging those limitations and overcoming them and reparenting yourself. Most of the times, so a famous author, and she is a wonderful person, Louise Hay, she always says that even though you look like an adult, 30, 35, 40, 50, 60, or 70, you might look like an adult outside and you might be behaving like an adult, but still you are a child. You have a mind of 7 to 10 years old, which is completely filled with the limitations and the boundaries that are set by your parents, by your culture, by your tradition, and by your society.
So we are living our lives still with this, probably with a 70-year-old age or 50-year-old age or 30-year-old age or 20-year-old age. We are still living with the mind and mindset and the beliefs and the limitations of still that 7 to 10-year-old. You have been telling yourself what your parents are telling you constantly. Now in these conditions, if whatever the thoughts and the thought processes and the mindset and the beliefs that are passed by your parents in the society, if they're good, if they're doing good to you, that's good, continue them. If they are not doing good to you, then challenge them, overcome them, understand yourself, understand your needs, give importance to yourself, love yourself, accept yourself, accept the mistakes that you have done. Sorry, outgrow them. Because if you are feeling guilty of your past mistakes and if you are not able to overcome them, you are stuck. Guilt is the lowest form of energy that can keep you stuck from not evolving, growing, and not only that, guilt and shame are, lack of self-worth, lack of self-love always releases certain chemicals, stress chemicals in your body that keeps you in a diseased state of mind and also diseased state of body. So it not only affects you physically, emotionally, and also understand one thing, that if your cup is not full, you cannot offer it to the others. Say, for example, how much ever love you're trying to show to the other people, you cannot show it, or you lack in the depth and authenticity when you are not loving yourself. If you don't completely love yourself, understand yourself, accept yourself, you will not be able to accept others, never able to deeply understand others. It will be, all the relationships will be inauthentic. It will not be harmony. I mean, there will not be any harmony. So, that important self love is when you are able to understand yourself, when you are able to love yourself, when you are fulfilled, when you are in harmony, when you are in love. So that is where you're cherishing your divinity, your your authenticity, and you're filling your cup and you are sharing your love with the others. So that's a beautiful harmony that flows from you, from through you into the others. So that's important. That, I mean, that is సారీ ఎలా చెప్పాలి రావట్లేదు, అంత ఇంపార్టెంట్ సెల్ఫ్ లవ్. సో దాట్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ద సెల్ఫ్ లవ్ ఇస్. సో it's so during this 21 days journey, so whatever the questions that we are asking, so how do we understand where we are not loving ourselves, అంతే కదా. So that is where, when we are giving you certain questions to write, what does self love mean to you, means we are making you think, what does self love means. Does it mean being selfish? Does it mean being egoist to you? What does it mean? Or else, is the self love means a highest form of love to you? What are your thoughts about it? So we are trying to actually initiate those kind of thoughts within you, so that you open up, you understand yourself deep within. So when you understand yourself deep within, what you're thinking, what your feelings, what are your ideas, then only you can challenge yourself, right? Then only you can overcome that, right? Then only you can you can try to love yourself more, right? So that was the reason of giving you all these questions and exercises. And also, yesterday, we gave a question, right? What are the qualities that you love about yourself? So many times we doesn't give importance to that. We always keep on criticizing ourselves, like, I don't like this about me, I don't like that about me, oh, I'm such a kind of person, oh, I'm this, I'm that. Even though we are doing a lot of things, we are a wonderful nicest human being, we might be a wonderful nicest human being to the others, but we are still not enough to ourselves. We constantly keep on criticizing. Our mind immediately, it acts like a judge and immediately passes a order that, oh, you did a mistake,
Again, even though we are doing 99 things right, if we do one small thing wrong, we keep criticizing, judging ourselves. Oh my god, you don't do anything right, like that. So this self criticism, self judgment actually creates a lot of energy imbalances in the body. It never makes us feel peaceful and happy wherever we go. We try to run away. We try to, go to ashrams. We try to, go to some parties and just to be happy, bring so much of happiness and joy into our life. But no, our judge is always there in the mind. It's always constantly judging you and criticizing you. When you will be happy, where you will be happy. So we are trying to make you understand what are the positive aspects within yourself, trying to make you realize, oh my god, you're you're constantly, even though you're doing 99 things right and you have beautiful 99 qualities to cherish, you are always back after one quality which you don't have. If you're 100% a great, say, we know that we are all coming here on a purpose. Oh, sorry, Akka, I didn't see that you raised your hand. Um, Sorry, do you want to say something, Akka? Uh, okay. Yeah, I wanted to add one point Sure. here. Maybe I don't know is the right thing or not. Uh, maybe it's a good fit for Lakshmi's question. Oh. Uh, as we planned earlier to do a cell-to-cell workshop, where the thought is to change the thought of the cell. Okay, the memory what we are carrying with the cell, right? So here with your points, what I could relate is when now in this workshop, uh, we are trying to understand which memories we need to change. Correct. So which memories we need to change. We are identifying those things in this workshop, and later on, we'll go there and we'll work on those particular memories to change. Change means which kind of a change? To release them. If we have any blockage kind of a thing, or a stuck kind of a thing, or a limited belief which we are carrying. So when we identify those things, it will be much more easier for us to work on those things. Right. Absolutely. So yeah, that's why like if we get deviated with this point, so I thought No, no, definitely. maybe again coming back is a difficult thing. So sorry to interrupt you, No, but no worries yeah, at all. there's a I yeah. didn't even I look at the wanted to screen. like So, yeah. no Sorry. issues, no issues. But this is what is my understanding. Like we wanted to do that, but still somehow it popped up, and we decided in 3 days that yes, we are going to do this self-love workshop instead of cell-to-cell thing. Yeah. Yeah. Makes sense. Totally. That's wonderful. So, yeah. So self love is completely knowing yourself, and also masters it. We are, definitely we are divine. We are divine creation. We are divine. So we came here with a purpose of learning certain qualities to overcome certain challenges. So that is why we came here, right? So we are definitely work in progress. We are always work in progress. We keep on constantly evolving, learning something new and constantly evolving, right? So the self love is nothing but understanding your flaws, where you are low, where you have to work on, and also understanding your flaws and also accepting them and loving them unconditionally, right? So your child, so say for example, your child does mistakes, right? You love them, you accept them, you encourage them and support them. So self love is nothing but
You are your own child now. Now treat yourself as your child and do this workshop, masters, during this 21 days. And when you are given a question, probably you can also do one more thing, or a fun activity is you can do one more thing is throughout the day, whenever you remember about that question, just think about that question once again. What kind of answers am I getting now? Okay, so try to work on that way. And Akat, so during this class, are we going to discuss what question we are going to work on today? Yes, yes. Yeah. Okay, okay, got it. Question and the activity. Okay, got And it. if they want to share something related to yesterday's experience with the question and the activity, Mm. please welcome to share. Yes, masters, please. Did you have any difficulties in writing what qualities you love about yourself? Or else did you discover something new? How did you find it? ఎవరైనా తెలుగులో కంఫర్టబుల్గా ఉంటే ప్లీజ్ యూ కెన్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు షేర్ ఇన్ తెలుగు అండి. అంటే మీకు మీ క్వాలిటీస్ని గురించి రాసుకోమన్నప్పుడు మీకు ఏమైనా డిఫికల్ట్గా అనిపించిందా, కష్టంగా అనిపించిందా, మిర్రర్లో చూసుకుని యూనో మీతో మీరు మాట్లాడుకోమన్నప్పుడు కష్టంగా అనిపించిందా, యూనో వేర్ ఎక్కడైనా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారా, ఎలా అనిపిస్తుంది, చేయగలుగుతున్నారా, ఇచ్చిన క్వశ్చన్ మీద వర్కౌట్ చేయగలుగుతున్నారా? యా, సుకృత గారు సారీ. ఎస్ ప్లీజ్ అండి. ఫస్ట్ చేయగలుగుతున్నామండి. ప్రాబ్లం ఏం లేదు. చేయగలుగుతున్నాము. దట్స్ ఆ వండర్ఫుల్. క్వాలిటీస్ దట్స్ నేను ఫస్ట్ 2 డేస్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేయలేదండి. బట్ ఐ విల్ ప్లాన్ ఫ్రమ్ టుడే. Oh, that's wonderful. Yeah. So this group is for that, for motivation, for, that support and connectivity. So definitely, Andy, no problem. Please do that. Those first అండ్ questions also. మీరు మాట్లాడుతుంటే అర్జ్ తెలుస్తుందంటే మీరు చాలా ఎంతూసియాస్టిక్‌గా ఉన్నారు టు హెల్ప్ అదర్స్. దట్ రియల్లీ మోటివేట్. థాంక్స్ అండి ఫర్ పుట్టింగ్ ఆల్ Everybody, దిస్ ఎఫర్ట్. no, everybody's journey is the same, Andy. So, నేను కూడా ఐ స్ట్రగుల్ అలాట్ విత్ సెల్ఫ్ లవ్ అండ్ పక్కన వాళ్ళని ప్రేమించడం, యాక్సెప్ట్ చేయడం, ఫర్గివ్ చేయడం చాలా ఈజీగా వస్తుంది. సో అంటే నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తోనే చెప్తున్నాను అనమాట. సో వీఆర్ ఆల్ గోయింగ్ ఆన్ దట్ జర్నీ. యాహ్! యా, థ్యాంక్ యూ. సో మాస్టర్స్, ఒకవేళ మీకు అంటే ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్, లెట్స్ సీ ద డే 3 క్వశ్చన్ అండి. వీ విల్ బి పద్మజ గారు, డూ యూ వాంట్? సుకృత గారు, యా ప్లీజ్ అండి. అది కరెక్ట్. ఇది అది ఎంతంటే 100% అని చెప్పాలా, లేకపోతే ఇంకా ఎంత పర్సంటేజ్ చెప్పాలో నాకు తెలియట్లేదు. కానీ వి ఆల్వేస్ ఇక్కడ ఉన్నాము అనేది మర్చిపోయి ద మినిట్ వి గెటప్ ఎంత చేస్తామో ఫ్యామిలీ గురించే, కానీ సెల్ఫ్ అనేది అసలు ఇంతవరకు లేదండి. ఐ మీన్ ఈ సెషన్ మాత్రం ఇట్స్ వండర్ఫుల్. ఆల్సో టోల్డ్ మౌలి గారు అసలు నిజంగా ఇది కనుక అందరికీ స్ప్రెడ్ అయ్యి అందరూ చేసుకోగలిగితే ఎంత బాగుండో అనిపిస్తుందండి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు, ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ 1 స్టేట్ 1 కంట్రీ అని అంటలా, అసలు ఎంత అమేజింగ్ ఎంత చేస్తామంటే ఫ్యామిలీకి, సొసైటీకి అంటాం, లేకపోతే పేరెంట్స్ అంటారు, ఎంతసేపు వి థింక్ అబౌట్ సమ్వన్ ఎల్స్, నాట్ అబౌట్ అవర్ సెల్స్. ఓ మై, అసలు ఎన్ని సంవత్సరాలు, ఎన్ని మినిట్స్, ఎన్ని సెకండ్స్ అట్లా వి పాస్ అని అనిపిస్తుందండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంతా ఇది నిజంగా ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని మాధురి గారికి, మీకు, సుకృత గారి టుడే సెషన్ ఈజ్ వండర్ఫుల్. వండర్ఫుల్, బ్యూటిఫుల్, ఈ వర్డ్స్ ఎప్పుడు వింటానే ఉంటాం, సెవరల్ టైమ్స్ చెప్తాం. దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ బియాండ్ దట్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, సో మెనీ టైమ్స్ ఏంటంటే వి గివ్ ఫ్రమ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ల్యాక్ అండ్ డిప్లీషన్ అండి. అంటే మన దగ్గర ఉండదు ఆ లవ్, మనకి మన మీద లేనప్పుడు ఏంటంటే వెన్ అవర్ కప్ ఇస్ నాట్ ఫుల్, మనం వేరే వాళ్ళకి షేర్ చేయడానికి చాలా ట్రై చేసేస్తూ ఉంటాం అనమాట. చాలా ఓవర్ బర్డెన్ అయిపోయి
వీఆర్ బర్న్డ్ అవుట్ అనమాట ఆల్ ద టైమ్. అవ్వా నాకు ఇంకా ఓపిక లేదు, నాకు ఇంకా శక్తి లేదు, వీళ్ళతో డీల్ చేయలేకపోతున్నాను అని పేషెన్స్ నశించిపోతూ ఉంటుంది. ఏంటో అల్లకల్లోలంగా అనిపిస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ వేర్ యాక్చువల్గా సెల్ఫ్ లవ్ చాలా హెల్ప్ చేస్తుందండి. సెల్ఫ్ లవ్ ఏం చేస్తుందంటే మన కప్పును మొదట ఫీల్ చేస్తుంది అనమాట. మనం కంప్లీట్గా ఇన్ ద ప్రజెంట్ మూమెంట్, ఒక ఫుల్ఫిల్మెంట్తో, ఒక హ్యాపీనెస్తో ఉన్నప్పుడు అసలు అది షేర్ మీరు ప్రత్యేకించి చేయనక్కర్లేదండి, ఆటోమేటిక్గా మన దగ్గర నుంచి ఆ వైబ్రేషన్ వెళ్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ యాక్చువల్గా సెల్ఫ్ లవ్ వర్క్ షాప్ అనేది అలా వర్క్ చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మనం 21 డేసే కదా, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఆ లైఫ్ లాంగ్ జర్నీ. బట్ ఇదేంటంటే ఒక ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టెప్గా తీసుకుందాం మనం, ఓకేనా? స్టార్టింగ్ స్టెప్గా తీసుకుని ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ మీద వర్కౌట్ చేద్దాం, తెలుసుకుందాం మన గురించి మనం బెటర్గా, ఎక్కడ మనని మనం లవ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి. అండ్ టైమ్లీ ఇవాళ మనం డే 3 క్వశ్చన్ కూడా ఏంటి అంటేనండి, సో టుడేస్ డే 3 క్వశ్చన్ ఇస్, హౌ డూ ఐ ఫీల్ వెన్ ఐ డూ సంథింగ్ జస్ట్ ఫర్ మీ? నా కోసం మాత్రమే నేను ఏదైనా ఒక పని చేసినప్పుడు నేను ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాను అన్నది మనము దానికి మనకు వచ్చే ఆన్సర్స్ ఇవాళ రాసుకోవాలన్నమాట, ఓకేనా? మనం ఏం ఫీల్ అవుతున్నాం? సో సెల్ఫిష్గా ఫీల్ అవుతున్నామా? అదో పెద్ద తప్పులాగా ఫీల్ అవుతున్నామా? ఎక్కడైనా అంటే నా కోసం నేనే చేసుకున్నప్పుడు, సో ప్రాబబ్లీ నాకైతే ఫస్ట్ ఇవే గుర్తొచ్చినాయి అనమాట. ప్రాబబ్లీ ఇదే క్వశ్చన్ని మీరు త్రూ అవుట్ ద డే ఎప్పుడు వినేటప్పుడు ఆలోచించండి. పద్మ గారు. అంటే మన కోసమే మనం చేసుకుంటున్నప్పుడు అంత సాటిస్ఫాక్షన్ ఇవ్వదండి. మనం ఇంకో వేరే వాళ్ళకి కూడా చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు అది ఒక కొంచెం ఎడిషనల్, అంటే ఒక మోటివేషన్ లాగా అనిపిస్తూ ఉంటదనమాట. అంటే చేయాలనేది ఒక డ్యూటీ, తప్పనిసరిగా కూడా చేసుకోవాలి. మనకంటే కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేయడం అది అంతగా ఇక్కడ పద్మ గారు ఉత్సాహంగా పాయింట్ ఏంటంటే, పద్మ గారు నేను ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాను, నా కోసమే నేను, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా, నా కోసమే నేను ఇవాళ వంట చేసుకున్నాను, నాకు ఇష్టమైందే చేసుకున్నాను, పక్కన వాళ్ళకి నచ్చడం లేదు, బట్ స్టిల్ నా కోసమే నేను చేసుకున్నప్పుడు నేను ఎలా ఫీల్ అవుతున్నా. ఇదేంటంటేనండి, మనం చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఎలా పెంచబడ్డాం, ఎలా తయారు చేయబడ్డాం అన్న మన ఫీలింగ్స్ని బయటకు తెలుసుకోవడానికి అనమాట, మనం రియలైజ్ అవ్వడానికి. అది తప్పేం కాదు కదండి, మనకి ఇష్టం వచ్చింది, మనకి ఇష్టమైంది మనం చేసుకున్నాం అనుకోండి, తప్పేం లేదు. కానీ ఏంటంటే మనకి ఇష్టమైంది మనం ఏదైనా పని చేసినప్పుడు, మన కోసం చేసుకున్నప్పుడు నేను ఎలా ఫీల్ అవుతున్నాను అన్న పాయింట్ అనమాట ఇక్కడ రాసుకోవాలి. డెఫినెట్గా మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ కరెక్టే, కాకపోతే ఏంటంటే ఇంకొక కోణంలో ఆలోచింపజేసేలాగా అనమాట. అర్థమైందా? ఇదండి. I'll share a very, yeah, please go ahead. I think it is like for the previous question, what I was thinking is it's not like ignoring others and taking care of ourselves. In addition to doing our routine, just pay attention to ourselves and do what you want to do and do something for yourself which makes you happy. That's it, right? It's not like ignoring others and No. being selfish, taking care of ourselves. Yeah. No. Say for example, in the middle of the day, if you feel like, you have certain responsibilities, but at the same time, you deeply feel that you need to take rest. Okay. So you went and rested for some time. How do you feel about that? Or else, there are people in the family and, you're cooking something today. And when you're cooking something you like and you're doing something for yourself, then how are you feeling about it? You're feeling, and just write about those feelings, and we will expand on that. We will try to understand where those feelings are coming from. Did I learn it from my parents? Did I learn it from my society, from my culture? Is it the right feeling to have? So ఈ క్వశ్చన్స్ మీద వర్కౌట్ చేయడం జయ గారు ఇవాళ అయితే. Yeah. I understood. I just wanted to give a little bit more explanation for the other question. Like we don't have to be like the other person said, like they feel happy when they are doing for others than themselves. So it is not like ignoring others and just taking care of Right. I got it. Yeah. I get it now. Thank you. Yeah, absolutely. సో మాస్టర్స్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద క్వశ్చన్. సో ఏంటంటే మీ ఫీలింగ్స్ని రాసుకోవడం అనమాట ఇక్కడ. సో యూ విల్ బి రైటింగ్ అబౌట్ హౌ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకేనండి? సో ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఫీలింగ్స్ రాస్తామో, ఓకే నేను ఈ ఫీలింగ్స్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాను, నాకు ఎవరు నేర్పించారు ఇలా ఫీల్ అవ్వాలి అని చెప్పి, ఎవరు చెప్పారు నాకు, సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయో. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే, కొన్నిసార్లు మనం తెచ్చుకునే ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్ కాదండి.
ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడైతే అది ఒక రాంగ్ ఫీలింగ్, రాంగ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అని తెలిసిందో, మనం ఏంటంటే వీ కెన్ గివ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద యూనివర్స్ అనమాట. ఐ నో, ఓకే నాకు ఈ ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయని నాకు అర్థమైంది, నేను వీళ్ళ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను ఈ ఫీలింగ్స్ అని అర్థమైంది. నవ్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ, కాబట్టి నాకు తెలుసుకున్నాను కాబట్టి నవ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద యూనివర్స్. నవ్ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ ఇఫ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ జస్ట్ సంథింగ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ అని కూడా వీ కెన్ వర్కౌట్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనలో ఉన్నది ఫస్ట్ తెలుసుకుంటామో, దట్ వాజ్ దిస్ ఫస్ట్ స్టెప్ కదా. ఎప్పుడైతే మనలో ఏవైతే వర్కౌట్ చేయాల్సినవి అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నామో, అక్కడే మనం సగం సక్సెస్ సాధించినట్టు. ప్రాబ్లం తెలుసుకున్నప్పుడు దానికి సొల్యూషన్స్, అసలు 100 రకాల సొల్యూషన్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఏదో ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, దాని నుంచి బయటికి రావచ్చు కదా. సో ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు అన్నది రాసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అదే అనమాట క్వశ్చన్. అండ్ తర్వాత ఇవాళ యాక్టివిటీ వచ్చేసి ఆర్ట్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్. ఏంటంటే మీ మీ మనసు అంటే మనఃపూర్వకంగా మీరు ఏదైనా కానీ ఒక పెయింటింగ్ వేయాలనుకుంటున్నారా, ఒక డ్రాయింగ్ వేయాలనుకుంటున్నారా, ఒక డ్యాన్స్ చేయాలనుకుంటున్నారా, ఏదైనా ఒక ఆర్ట్ ఫామ్, ఏదైనా ఒక వీణ వాయించాలనుకుంటున్నారా, వైలిన్ వాయించాలనుకుంటున్నారా, ఫ్లూటా, వాట్ యు లైక్, మీకు ఏ ఆర్ట్ వచ్చు, ఏదైనా ఒక పాట పాడాలనుకుంటున్నారా, ఏదైనా కానీ మీ మనఃపూర్వకంగా నాకు సంతోషాన్ని కలిగించే ఏదైనా ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ని ఇవాళ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఓకేనా అండి? ఆర్ట్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్, డ్రా, పెయింట్ ఆర్ డూడిల్ వాట్ సెల్ఫ్ లవ్ లుక్స్ టు యూ. లుక్స్ లైక్ టు యూ. ఏంటంటే ఇప్పుడు సెల్ఫ్ లవ్ అన్నది కొంచెం అర్థమైంది కదా మనకి ఇప్పుడు. బేసిక్గా వి గాట్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ దాట్ వాట్ సెల్ఫ్ లవ్ మీన్స్. సో ఒక సెల్ఫ్ లవ్కే గనక మనం ఒక రూపం ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది అని పిక్చర్ గీసుకోవడం అనమాట. ఇప్పుడు సెల్ఫ్ లవ్ అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్నిసార్లు నేను సెల్ఫ్ లవ్ అనగానే ఇప్పుడు లవ్ సింబల్ గీయచ్చు. సెల్ఫ్ లవ్ అనగానే ఒక హ్యాపీ స్మైలీ ఫేస్ గీయచ్చు. సెల్ఫ్ లవ్ అనగానే నన్ను నేను హగ్ చేసుకుంటున్నట్టు నాకు ఒక ఇమాజినేషన్ రావచ్చు. సో దాన్నే ఒక ఆర్ట్ ఫామ్లో పెట్టండి అని చెప్పి అంటున్నారనమాట. ఓకేనా? ఇవాళ అదండి యాక్టివిటీ. సో క్వశ్చన్ వచ్చేసి, మీకోసం మీరు చేసుకున్నప్పుడు, ఏదైనా ఒక పని చేసుకున్నప్పుడు మీకు వచ్చే ఫీలింగ్స్ ఏంటి, మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు, మీ ఫీలింగ్స్ రాసుకోండి. ఓకేనా? అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, సెల్ఫ్ లవ్ అన్నదానికి ఒక కళాత్మకమైన రూపం ఇస్తే గనక, సెల్ఫ్ లవ్ని మనం ఎలా చూస్తాము అన్నది ఒక డ్రాయింగ్లో, ఒక పిక్చర్లో, ఏదైనా ఒక మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫ్రీ ఫామ్లో మీకు ఎలా వస్తే అలా గీసి పెట్టుకోండి పక్కన అనేది యాక్టివిటీ అనమాట. ఓకేనా అండి? క్లియరా? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అండి? ఓకే, ఏ క్వశ్చన్స్ లేవు అంటే నాకు డౌట్. ఎస్ చెప్పండమ్మా. నాకు డౌట్ ఏంటంటే, మన కోసం మనం చేసుకునేది స్వార్థం కాదా? స్వార్థము అని ఎవరు చెప్పారు? ఎవరైనా చెప్పారా మీకే? మనం అనుకుంటున్నాం, కాదు. మనస్సు అనుకుంటుంది. మనసు ఎలా అనుకుంటుంది? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది? మనలోనే ఉంది, కానీ అది స్వార్థం ఏమో. అందరి కోసం చేసేది అయితే అది స్వార్థం కాదేమో. మన కోసం మనం చేసుకునేది అది లవ్ అనేది, అది కరెక్ట్, బాగుంది. లవ్ అనేది బాగుంది, కానీ వంట నా కోసం నేను చేస్తున్నాను, నేనే తింటున్నాను అనేది స్వార్థం కాదా అని నాకు. ఆహా, కాదమ్మా. ఇప్పుడు అంటే నేనే ఉన్నాను యాక్చువల్గా. నేను యాక్చువల్గా మాధురి అక్కతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక టాపిక్ వచ్చిందనమాట. నేను ఒక డిన్నర్ ప్రిపేర్ చేశాను. చపాతీలోకి ఒకటి రోల్ లాగా స్టఫ్ చేసి, అది ఆ డిన్నర్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట. ఆ రెసిపీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. మా వారికి అసలు ఇష్టం ఉండదు. ఓకేనా? మిగతా 6 రోజులు ఆయనకి ఇష్టమైంది చేసి, ఒక్కరోజు అది నాకు ఇష్టమైంది నేను చేసుకుంటా, అదంటే ఆయనకి ఇష్టం లేదు. బట్ మరి నా గురించి ఎవరు పట్టించుకుంటారు? నేనే పట్టించుకుంటాను కదా. సో ఏంటంటే ఇక్కడ పక్కన వాళ్ళని ఇక్కడ చేసే ఒక్కరోజు నువ్వు చేసుకుంటున్నావు, అది అంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ రోజు కూడా నా కోసం నేనే చేసుకుంటున్నాను, నేనే తింటాను అనేది ఇది స్వార్థం కాదు. రోజు గురించి అట్లా కాదమ్మా మాట్లాడింది, అలా ఏం కాదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఒక్క రోజు అని కూడా కాదమ్మా, ఒక్క రోజు కాదు, అది రోజు గురించి కూడా కాదనమాట. అంటే ఏంటి అంటే, మీకోసం మీరు చాలాసార్లు ఏంటంటే మన కోసం మనం పట్టించుకోకుండా చాలాసార్లు మనం ఏంటి అంటే ఒక యూసేజ్ బ్యాగ్ లాగా పక్కన వాళ్ళని మనం సమర్పించేసుకుంటూ ఉంటాం.
అలా కాకుండా మనకి మనం కూడా మనకి ఏది ఎక్కడ అవసరమో ముందు మన మనం సమర్థించాలి. ముందు ఇప్పుడు చూడండి మనల్ని ఫర్ మనం ఎగ్జాంపుల్ సమర్థించాలి. మనని మనం సంస్కరించుకోవాలి, మనని మనం పట్టించుకోవాలి, మనకు మనం విలువనిచ్చుకోవాలి. నేను ఒక వర్ది, నేను ఒక అంటే నేను అర్హత కలిగిన దాన్ని అన్ని అన్ని ఆనందాలను అనుభవించడానికి, స్వేచ్ఛను అనుభవించడానికి, ప్రేమను అనుభవించడానికి నేను అర్హత కలిగి ఉన్నాను అని ఎప్పుడైతే బిలీఫ్ ఉంటుందో మీ గురించి మీరు ఎప్పుడు పట్టించుకుంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే మనకు ఆ బిలీఫ్ ఫస్ట్ నుంచి లేదో, మన పేరెంట్స్ ఏం చెప్పి పెంచుతూ ఉంటారు, అమ్మా నువ్వు ఇదిగో ఫస్ట్ అయ్యో ఏంటమ్మా పిల్లలకి చూడకుండా నువ్వేంటమ్మా నువ్వు కూర్చుని తింటున్నావు, అదో పెద్ద తప్పుగా చూపిస్తారు. నీకు బాగా ఆకలేసిన తట్టుకోలేకపోతున్నావు, తింటే తప్పేమిటి, తప్పేం లేదు కదా. సో చాలాసార్లు అమ్మ మనసు అంటే ఏం లేదమ్మా, మన చిన్నప్పటి నుంచి మన తల్లిదండ్రుల్ని మన సొసైటీ నుంచి ఏవైతే నేర్చుకున్నామో అదే మన మనసు. అది ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు అది సనాతన ధర్మం. పిల్లలకి భర్తకి పెట్టిన తర్వాత గృహిణి తినడం అది సనాతన ధర్మం. అందులో తప్పేమీ లేదు. అలాగే వాళ్ళకి పెట్టడంలో తప్పు ఎలా అయితే లేదో, అది అది నిజంగా సనాతన ధర్మం అనుకుంటున్నారో ఆ సనాతన ధర్మంలోనే ఉంది నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకో అన్నది Yeah, సనాతన ధర్మంలోనే ఉంది. కాబట్టి అంటే ఆ ఆస్పెక్ట్ ని కెన్ ఐ మనం యాడ్ వన్ థింగ్ హియర్ అండి? యా ఇ- ప్లీజ్ గో హెడ్ అండి. ఇప్పుడు ఉండిపోయి పడిపోతే పిల్లలకి భర్తకి పెట్టాకే తినాలి అనుకుంటే అది కష్టం కదా. అప్పుడు సెల్ఫ్ లవ్ వస్తుంది. యా ఫస్ట్ యూ ఈట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ సర్వ్. మరి మన ధర్మాలు కొన్ని సనాతన ధర్మాలు కొన్ని ఉన్నాయి కదండి. సో మనకు ఆకలి వేస్తే మన కోపం వాటిని వస్తే వాళ్ళ మీద కదా తీర్చుకుంటాము. భగవానుడు కూడా ఈ ధర్మాన్ని నువ్వు పాటించానే కదా కూడా కానీ చెప్పాడు. అమ్మ సనాతన ధర్మం అని ఈ మీరు ధర్మం అంటున్నారు కరెక్టే. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ ధర్మంలోనే మనం సగం తెలుసుకుని సగం మాత్రమే పాటిస్తున్నాము, మిగతా సగం పాటించటట్లేదు. ఆ సగంలో ఏంటంటే ఈ సెల్ఫ్ లవ్ అన్నిటికంటే చాలా చాలా ఉన్నతమైనది. ఇట్స్ నాట్ సెల్ఫిష్, ఇట్స్ నాట్ ఈగోయిస్టిక్. అవును అది అది ఎప్పుడైతే కరెక్టే. మనం ఆధ్యాత్మికంలోకి వచ్చిన తర్వాత అది చాలా వరకు కరెక్టే. ఆ సో అది తెలియజేయడమే, అంతేగాని ఇక్కడ మనము అంటే ఇది తప్పు అది రైట్ అని చెప్పడం అని కాదనమాట. అసలు ఇక్కడ బేసిక్గా మన క్వశ్చన్ అది కాదు. కాకపోతే ఏంటంటే సగం తెలుసుకున్నా ఆ మిగతా సగం కూడా అంటే నన్ను నేను సంస్కరించుకోవాలి, నన్ను నేను నా కోసం నేను టైం ఇచ్చుకోవాలి, నేను దైవాన్నే, నాలో ఉన్నది కూడా దైవ చైతన్యమే అని ఎప్పుడైతే మనం అర్థం చేసుకుని మనకి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటామో అప్పుడు ఒక కంప్లీట్ పిక్చర్ అవుతుంది. నేను ఎప్పుడైతే నాలో లేదో నేను పక్కన వాళ్ళకి పంచలేను అన్న విషయం ఎప్పుడైతే కంప్లీట్గా మనకు అర్థమవుతుందో, నాకు నేను టైం ఇచ్చుకోలేను కానీ పక్కన వాళ్ళకి టైం ఇస్తాను అంటే కంప్లీట్గా ఇవ్వలేము. అది అది చాలా ఇనాథెంటిక్గా అంటే అది సంపూర్ణత్వాన్ని సూచించదు అని చెప్పడానికి అనమాట. అంతే తప్పించి ఇంకేం లేదు. భావనా శక్తి అంతా కూడా మన కోసం మనమే. అది కూడా అంత లవ్, ప్రపంచం అంతా లవ్ తో నిండి అదే చెప్పారు. కానీ ఇది ఒక్కళ్ళ కోసం మనం కోసం అంటే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది అంటే అందుకని ఇంకేం కాదు. థ్యాంక్ యూ సుకృత. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సుకృత. థ్యాంక్ యూ అండి. అక్క డూ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీథింగ్? అంటే ఈ క్వశ్చన్ మేబీ నిన్న కూడా నేను ఎవరో అడిగారు నా నోట్లో, అంటే మన కోసం మనం చేసుకుంటే ఆ సెల్ఫిష్ గా ఇదవుతాం కదా అలా అని చెప్పి. దట్స్ అ వెరీ థిన్ లైన్ అని చెప్పి నా ఫీలింగ్. బికాస్ మన అందరికీ అన్ని చేసి పెడతాం, నాట్ ఓన్లీ విమెన్, మెన్ కూడా అన్నీ చేసి పెడతాం. కానీ ఒక మెన్నే తీసుకుంటే వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారు, వర్క్ చేసి వచ్చిన తర్వాత మేబీ వాళ్ళకి ఒక గేమ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు, ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు బికాస్ ఆఫ్ అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అవన్నీ కూడా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు దానికి ఇది టైం స్పేర్ చేయలేకపోవచ్చు. సో అక్కడ వాళ్ళు దానికి టైం పెట్టడం, దానికి తీసుకోవడం అనేది మెన్ వాళ్ళకి చేసుకునే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకోవడం అనేది ఒక పాయింట్. ఓకే, అలానే ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే వి ఆల్వేస్ కంపేర్ ఇన్ దిస్ వే. ఏమనంటే ఇంట్లో హస్బెండ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్.
It is just a concept అన్నమాట. What I understood. Okay. మెన్ అంటే బయటికి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు, సంపాదిస్తారు, తీసుకొస్తారు. ఇంట్లో దేనికి? వాళ్ళ వైఫ్, పిల్లలు హ్యాపీగా ఉండడానికి అని. ఓకే. ఆ హస్బెండ్ అనే పర్సన్ డెఫినెట్లీ 8 hours వర్క్ చేస్తారు ఆర్ మోర్ దెన్ దట్ వర్క్ చేస్తారు. అండ్ హీ హీ హ్యాస్ సమ్ టైమ్ టు నో ది వరల్డ్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. కానీ ఒక ఒక హోమ్ మేకర్ అన్న దీనికి వస్తే షీ ప్లేస్ అ రోల్ ఆఫ్ హౌస్ వైఫ్, షీ ప్లేస్ అ రోల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఉమెన్, షీ ప్లేస్ అ రోల్ ఆఫ్ మదర్, అండ్ 24/7 హోమ్ ని టేక్ కేర్ చేసే పర్సన్. హోమ్ మేకర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దట్. ఇవన్నిట్లో కూడా అక్కడ ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా సరే ఇమీడియట్ గా ఒక విమెన్ ని పాయింట్అవుట్ చేస్తారు. బట్ ఇట్స్ ఈక్వల్లీ అపార్ట్ మెన్ అండ్ విమెన్ కి ఇద్దరికి కూడా ఉంటుంది అది. రైట్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ పాయింట్ ని ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకుంటామో ముందొకరు వెనకొకరు అన్న కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అనేది ఎప్పుడూ ఉండదు. ఈ ఈ ఈ పాయింట్ అనేది ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకోకుండా ఉన్నప్పుడు మెన్ కి విమెన్ తో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, విమెన్ కి మెన్ తో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. ఆ పర్టికులర్ దీంట్లో అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అన్న దీంట్లో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఆ షేరింగ్ అనేది లేకపోవడం వల్ల, ఈక్వల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కానీ లేదా అండర్స్టాండింగ్ బిట్వీన్ ఓకే నేను ఇది చేస్తున్నాను, ఓకే షీఈస్ డూయింగ్ దట్ కదా, ఓకే నేను ఇంకొక స్టెప్ ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఇంకోటి చేస్తాను అన్న కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అన్న దీంతోని ఒక రిలేషన్ అనేది రన్ అవ్వాలి. అది ఎప్పుడైతే రన్ అవుతుందో ఇట్ 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 క్రియేట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ డీప్ బాండేజ్ with a unconditional love, with a unconditional acceptance, with a unconditional compromising things. కాంప్రమైజింగ్ అంటే చాలా ప్రేమగా చేస్తాం. ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాం మనం అన్నీని. కానీ కొన్ని కొన్ని థింగ్స్ తెలీదు. మనం ఎందుకు కాంప్రమైజ్ అయిపోతామో, ఎందుకు ఇది ఇలానే చెయ్యాలో, ఎందుకు ఇది అలానే ఫాలో అవ్వాలి, ఏంటి అనేది మనకు తెలీదు. తెలియకుండా వి జస్ట్ ఫాలో ఫ్యూ థింగ్స్. మనకి అవుట్‌లైన్‌గా ఒక హ్యాపీ ఫ్యామిలీ కావాలి. హ్యాపీ ఫ్యామిలీ కావాలి అనేసంటే అక్కడున్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాపీగా ఉండాలి. అంటే దాంట్లో ఉన్న ఒక మెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలి, విమెన్ హ్యాపీగా ఉండాలి, అక్కడ కిడ్స్ హ్యాపీగా ఉండాలి, అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి. అందరూ కూడా వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకొని వాళ్ళ అంటే ఆ థిన్ లైన్ అనే దాన్ని క్రాస్ చేయకుండా అలానే వాళ్ళని ఎక్కువగా ప్రెషరైజ్ చేసుకోకుండా, బర్డెన్ అన్నది క్యారీ చేయకుండా ఎప్పుడైతే ఆ రిలేషన్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేస్తామో, గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు అవర్ సెల్ఫ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్యామిలీతో ఆ కొలాబ్ అయ్యి మంచి హ్యాపీ లైఫ్ లివ్ చేయడానికే ఇవన్నీ మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇది ఇలానే కదా మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఎందుకు ఫాలో అవ్వాలి అన్న దానికి మనకి ఎగ్జాక్ట్‌గా రీజన్ తెలీదు. ఇక్కడ మాట్లాడుతుంది ఈక్వాలిటీ కోసం మాట్లాడట్లేదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ డీప్ లవ్, బాండింగ్, షేరింగ్ అనేసంటే అండర్‌స్టాండింగ్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్స్ అవన్నీ క్రియేట్ చేసుకోకుండా ఉండాలి అనేసంటే మనకి మనం టైమ్ ఇచ్చుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడున్న బిజీ లైఫ్‌లో మెన్ కూడా వాళ్ళకి టైం ఇచ్చుకోవట్లేదు. దే ఆల్సో నీడ్ సెల్ఫ్ లవ్. సెల్ఫ్ లవ్ అంటే అందరూ ఓకే దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ విమెన్ అన్న దీంట్లోనే ఇట్ కమ్స్ ఓవర్ హియర్. యెస్ ప్రతిభ, ఐల్ ఐల్ డెఫినెట్లీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ఇట్ in English. I'll call you and I'll explain it to you. Just give me a moment. See, it is not only that. It is a equal responsibility sharing from the aspect of men and women to make a happy family. To giving importance as well as understand their limitations and understand their when they are bursting it out with the emotions
and they're crossing their limits and they're pushing themselves, and it is very hard on themselves for both of them, then you need to take a pause. It's okay. Understand those things, correct it. Then we can form a happy family. అప్పుడు మనం మంచి హ్యాపీ ఫ్యామిలీ అనే దాన్ని ఫామ్ చేసుకోగలుగుతాం. సెల్ఫ్ లవ్ ఈజ్ నాట్ అ సెల్ఫిష్ థింగ్. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ prioritizing step ani I feel, because when we do these kind of a things, I literally enjoyed answering yesterday's question. I never focused that what is good in me. I literally enjoyed, oh, I have these many good qualities in me. That's a good thing. I'm honoring myself. I always see somebody else and I see that, oh, why I'm not like them. Maybe like him, like her. Why I'm not like that. When we understand what we are exactly, మనల్ని మనం ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, మనల్ని మనం ప్రాపర్ గా తెలుసుకున్నప్పుడు, డెఫినెట్లీ మనం ఇచ్చేది మన పక్కనున్న మన హస్బెండే అవ్వచ్చు, లేదా మన పేరెంట్సే అవ్వచ్చు, లేదా ఇమీడియట్ గా మనకున్న కిడ్స్ అన్న దీనికే అవ్వచ్చు. వాళ్ళందరికీ కూడా మనం we can give 200% to them. Now we are giving 100%. Maybe sometimes with a wholehearted thing will give. Sometimes, okay, with the helplessness we give, because I don't have any other option. I'm the only person which I need to do this. No. When you understand what is your strength, what is your like where you're lacking, what are your good qualities, when we know all these things, when we start working on those things, we can give 200% to our family as well as to the society. So we, as Sukrita mentioned, that we know many things, but we know only 1 or 2% of it. We don't know why they created in that way. There is a book, and the book knowledge, whatever it is there, it is derived from um Upanishads, and it is mentioned in that how important is women and the energy which really carries to enhance the masculine energy, and how complementing the masculine energy to evolve and to maybe to grow feminine energy. So both are equally important. Both are, it's a complementing each other, compatible to each other. So we need to see things in that way. We need to understand things in that way. It's not that we may get the question here, okay, we are changing, but the other person also should change. Maybe a partner or somebody else, whomever it is. We can get this question. We may get this question when we really start understanding ourselves, where we got stuck. When we start working towards it, we'll understand how difficult it is to at least to figure out where we are lacking. The second thing is to accept that, yes, I'm wrong over here. That's also a very, very difficult task. It's not that easy to accept that, yes, I'm wrong here. And after accepting that, taking a step to come out of it and forgiving yourself and forgiving the other person or the situation, the whole process is not that easy, but it's not impossible also. It is possible. It's a process, but it's really, really, really important.
When we go through this process, we'll definitely understand the other person, why it is so difficult to them. We see the scenario itself, it will be way difficult. The person, however is a society, however is a relations, whatever it is, we look at them in a way different way. So that's why self-love is very, very much important. To know ourselves is very, very much important. To give importance, very, very much important. So it's not a day's thing, it's not a month thing or year thing. It is a whole lot of a thing. We all need to lead a happy life to give happiness to everyone. When we are frustrated, when we are this, that, with the anger issues, with the anxiety, everything, we are managing everything. But why we are managing those things with all these issues? Let's not carry the baggage. Let's do it with a love, unconditional love. Maybe it's a big class today. I'm so sorry. Yeah, Pratibha, please unmute yourself and talk. I'm so sorry I didn't see. Hello, everyone. It was Yeah, really a good Pratibha. session. Uh, I wanted to, I have a few doubts on this self-love topic. For me, there is a very thin line. I heard you saying thin line, but other things I didn't understand what you're saying. So, yeah, for me also, it's a very thin line between like self-love or, taking care of family, right? Taking care of kids. Uh, like when like our kids our kids need us, right? Like uh, I have a like 8-year-old daughter, and she always wants something, right? And she wants me around her, busy with her. So uh, and uh, so I need to find time for myself if I want something in between, right? And and or addressing her all the time. How is it like? Uh, I mean, for me, self-love is like finding time for ourselves when we are taking care of family, right? Yeah. Yeah. And is that, am I understanding right? Yeah, that's what is a thing, right? Like Yeah. we Yeah. have 24 hours. Yeah. Many Okay. times, like our spouse, he is not like um, satisfied, like, what we are doing. And uh, See, that's what is a thing. We can't satisfy anyone. Anyone means anyone. Sometimes we can't even satisfy ourselves because we feel that uh, we are not worthy, like we are not capable enough to satisfy ourselves mm, because we feel that something is lacking in us. Always we feel that something is lacking in us. It is not that. That's where the self-love part comes in. It pitches in. And mm, and we really need to understand it's okay. If you're not capable enough, it's okay. But where you're good, maybe you're not good at this, but where you might be good at in some other things.
Subrita just mentioned few minutes ago, like 99 things you have are very good qualities. The one quality which you don't have, it's okay. Don't concentrate on it. I'm not saying that ignore it. Feel feel proud about these 99 qualities. And out of that encouragement, try to see how I can improve this, or how I can let go of this thing, let go of fear, or whatever it is to overcome that particular quality. And always we need to give our 100%. It's not needed 200%. Always the second person satisfaction level is there is no barrier to it. That could be anyone, maybe a manager at workplace, anyone. There is no limitation for it. We are answerable to ourselves whether we are doing it 100% or not. If you're not able to do it, give a pause to it, understand it, why you're not able to do it. If you're not able to answer yourself, if you're not satisfied with the efforts what you're putting in, if it is not, if it is something else, that is a different case. You're giving your 100% best and you're satisfied enough, still you're listening from somebody else, like they're not satisfied. That's their problem, that's not your problem. That's all. We can't satisfy anyone, and it's a very thin line. Like what I said is self-love and selfishness. Self-love is just knowing about you, correcting about you to make yourself much more better and fill with joy and happiness. When you're filled with these things, you can see our kids see us and grow, right? So they also follow the same things. The way we talk with them and the way we deal with the things, they always observe all those things. And when we are at a peace, when we know when to cut this, when to do this, and when to let go of the things, they all learn all these things. You are very much tired, and the kid is asking uh, to play or spend some time. You need to make them understand this is not the time. I need 10 minutes for me because I'm feeling like this. When you express, then only they will understand. Even a kid also. Otherwise, they won't understand. Like this, we stretch a lot, and we get uh, we accumulate a lot in within us, and we feel that family is not supportive, and I'm the only person who is doing, and we accumulate everything, and we feel bad, and it shows up on our body like a health issue. So we need to express. If they're not in a position to listen, write it down somewhere. You'll, some or the other way, the vibe will reach out to them. When your baggage is gone down, you're free from that baggage. Automatically, the atmosphere in the sense of the environment in the house, it changes. We all need to be like, self-love is very much important to understand ourselves and to take the steps. Not only negative related things, we might be good at many things. Let's focus on those things. Give priority to yourself, including your family. Equal part. I'm not saying that you need to give priority to yourself first.
give priority to yourself also in an equal share of as you are giving to your family. So these things are very, 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 very much important. Even I am understanding many things while I'm talking. Yes. And another Yeah. thing, Sorry. yeah, another thing. Do we have time? Oh, it's already 7:50. Yes. It's we are little over on time today, I but know. Yeah. yeah. I'm so sorry. We got little over on time today. We'll try to stick on the time, and as the discussion is going on, so that's why I didn't stop it. I'm so sorry. I'll And call you definitely, today yeah, sometime. Pratibha, yeah. Yeah. Call me, we'll talk. Yeah, yes. Okay, thank you so Okay, much. then. Thank you. Yeah, you're welcome. Thank you so much, everyone, and thank you so much for listening to me. And yeah, Thank you. Jaya, you want to share anything? No. I just wanted to say have a good day before we close. That's Yes. it. Yeah. Thank you all. Bye.